Good evening, my dear students. How are you? I hope you are good. Today we are going to have a new lesson, which is lesson 7 of Unit 6. Okay, this is on page 68 and 69. Today's lesson is talking about career plans. Career plans. So this is a new word we are learning, which is career plans. We know that plans mean خطط, and career here means وظيفة أو مهنة, okay? Just like job, okay? Job. So career means مهنة أو وظيفة. So here we have, in this lesson, we are going to read about 4 different people or students: Sarah, Adil, Khalid, and Dania. Sarah, Adil, Khalid, and Dania. Each one of them is a student, okay, in different ages, okay, and each one of them are going to talk or is going to talk about their life, their personality, about definite things. راح يتحدثون عن أشياء معينة. First, about their personality, okay, what are they good at in subjects of the school. راح يتحدثون بداية عن شخصيتهم، قليل عن شخصيتهم، عن ما هم جيدين فيه من المواد، ما هم جيدون فيه من المواد وليسوا جيدون فيه، كيف يصفون نفسهم، ما هي أهم هواياتهم، what are their hobbies, okay, what they are going to be, okay, when they finish school, ماذا يريدون أن يصبحون عندما ينتهون من المدرسة، okay, and are they want or do they want to go to school, to college or a different university when they are going to finish their school. عندهم فد نوع من الكليات فد أو نوع من الجامعات اللي يردون يحبون يروحوا لها بعد ما ينتهون المدرسة، يعني طموحاتهم كيف تكون. احنا شنو الفائدة؟ what is the use of knowing about each one of them, because you are going to talk about yourself in the same way. احنا شنو الفائدة أو ما الهدف منه نتعلم ليش نقرأ عن هؤلاء الأربعة؟ لأنك أنت حتسوين نفس الفكرة، يعني بعد ما قراءة أنا راح أسوي نفس الفكرة على شكل إنشاء. إذا إنشاء اليونت السادس هو about career plans، يعني عن الخطط الوظيفة أو خطط المستقبلية خلينا نقول. وبما أنه راح نتحدث عن المستقبل فأكيد هنا لازم راح نستخدم في وقت ما أو في مرحلة ما we are going to use future tense، راح نستخدم صيغة المستقبل، okay. But I'm going to talk about now، لكن لما هتحدث عن شخصيتي الآن، دراستي الآن، of course I'm going to use a specific tense which is present tense. So there's a mixture of using present tense with the future tense in this passage or in this paragraph, okay. As you can see from the paragraphs, they are short paragraphs and they are very interesting and nice. Okay, I'm going to choose I'm going to choose reading about Sarah and let's say Khalid, about a girl and a boy. I want you to listen carefully and to witness how they are going to talk about themselves, okay? First of all, they are going to talk about their ages. Let's look at Sarah. Sarah says, I'm 14 years old. So, when you are going to talk about your age, you are going to give the real age of you, okay? You are the student. I'm 14 years old. I think I am quite friendly. So لما تبدي توصف نفسها تقول أنا أعتقد أنا ودودة نوعا ما، quite هنا تعرفين معنى نوعا ما، okay. And hard working، ومجدة بالعمل. I passed all my exams last year. هنا إذا تذكرين بالدرس السابق which is lesson 6 we emphasized on using past, fail, and which one? The word pass, fail, and take. When I say fail the exam, okay, take the exam or pass the exam. أنا قلت لكم كل واحد بها استخدام ولازم تركزون عليها. Here she used past بمعنى اجتاز. لقد اجتزت امتحاناتي، كل امتحاناتي last year. At school, I am good at languages. Pay attention that she is still using the
the present simple tense when she is talking. So I'm very good at English and French. أنا جيدة جدا في دروس الإنجليزي والفرنسي. Okay. Then I'm not very good at science. وأنا لست جيدة جدا في درس العلوم. Pay attention now. When I finish school, عندما أنتهي أو أنهي دراسة المدرسة، يعني الإعدادية، مرحلة الإعدادية، I am going to study French at university. أنا سوف أدرس الفرنسية في الجامعة because I want to be a translator. لأني أريد أن أكون مترجمة. Translator, a new word which means مترجم. Okay, ليش أنا ركزت؟ Pay attention that now she is using the future tense. But look at this sentence. Okay, when I finish school. Okay, now we have what? Comma. I am going to study French at university. عندما أنهي المدرسة سوف أدرس الفرنسية في الجامعة. الدرس هذا ايش راح يعلمني؟ راح يعلمني إنه عندما أستخدم أداة الربط وين، أوكي، هاي أداة الربط وين، أوكي، الجملة اللي تأتي مع لما أريد أتحدث عن المستقبل، الجملة اللي تأتي مع وين جملتها تكون في زمن مضارع بسيط، بينما الجملة اللي بعدها اللي أتحدث فيها المستقبل عادي تكون في المستقبل. أوكي، لما أتحدث عن خطط مستقبلية وأريد أستخدم أداة الربط وين، فالجملة اللي تكون مع الوين مع أداة الربط وين راح تكون في زمن مضارع بسيط، والجملة اللي تكون أتحدث عنها عن خطط مستقبلية اعتيادي راح تكون في زمن future tense. So, did you understand the idea? First, Sarah talked about her age, then her personality. طبعا موضوع personality is very important because you are going to have the same idea إن شاء الله at third grade next year بإذن الله. يعني تاخذيها إن شاء الله بصف الثالث من السنة القادمة. How to describe yourself, how to describe people's personalities، شلون تصفين نفسك وشلون تصفين الناس الآخرين وشخصياتهم. So this is very important, okay, to know about how to describe yourself or your personality. Let me take Khalid, another example. Let's see Khalid, how is he going to talk about himself? I think I am quite friendly. The same. أنا أعتقد إني ودود نوعا ما, just like Sarah, okay? At school, I am good at mathematics. إذن خالد يعني he directly started talking about his personality without talking about his age, okay? At school, I am good at mathematics. في المدرسة أنا جيد في الرياضيات. But I'm not very good at the other subjects. ولكني لست جيدا جدا في المواد الأخرى بصورة عامة. I'm very good at making things. أنا جيد جدا في صنع الأشياء، يعني mending مثلا، إصلاح الأشياء، creating things. Okay. We have a lesson in woodwork twice a week. عندهم درس في مدرستهم عن الصناعات الخشبية مرتين في الأسبوع. And I love it. وأنا أحبه لأنه يقدر يصنع الأشياء، يصنع ويصلح، فهو يحب هذا الدرس خصوصا أشياء يعني wood crafting. I make things at home as well as I make things at home as well. أنا أصنع الأشياء في المنزل أيضا. Tables, shelves and cupboards. يعني أصنع مثلا الطاولات، الرفوف، shelves، رفوف اللي هي جمع shelf بالأف، shelf رف، shelves رفوف. and cupboards يعني الخزانات اللي أرتب عليها الكبس، الأكواب والصحن and so on. I'm going to go to a vocational school to train to be a carpenter. سوف أذهب إلى مدرسة، يعني vocational school هي الفوكيشن هنا تجي معنا عطلة، أوكي، عطلة، فمدرسة يعني ذات تدريب صيفي في العطلة الصيفية، أوكي. يعني الطالب يستغل العطلة الصيفية بالتسجيل في مثلا بعض مثل هاي vocational school، أوكي، حتى يتدرب على شيء معين. هو خالد راح يسجل بالvocational school to train to be a carpenter، حتى يتدرب ليكون نجاراً، أوكي، because he loves being يعني making things especially wood crafting.
خصوصا بالأعمال الخشبية. So I had two examples about Khalid and Sarah. You see how they talked about themselves، شلون حكوا عن نفسهم. How did they describe themselves، شلون وصفوا their personality، نفسهم وشخصيتهم. How did they talk about their future، شلون حكوا عن مستقبلهم. You are going to make the same thing about yourself، أنت راح تسوين نفس الشيء عن نفسك but in specific questions by answering specific questions. راح تسوين نفس الشيء لكن بإجابة عن أسئلة معينة تساعدك بعمل باراجراف مشابه للباراجرافات اللي قريناها الآن عن خالد سارة. You can read about Dania also and عادل. Okay. Here is هنا الإنشاء. Okay. This is how to make a composition or how to make a paragraph talking about yourself. Now the book asks you write your own career plan. اكتبي عن خطتك الوظيفية. Make sure you answer these questions، وكوني يعني على تأكدي من أن تجيبين على هذه الأسئلة بطريقة الباراجرافات حتى تكونين عندك فد مقطع صحيح بإجابة عن What's your personality like؟ تحدثي قليلا عن شخصيتك، شلون توصفين نفسك، مثلا أعطي صفتين عن نفسك. أوكي. What are you good at؟ ما أنت جيدة فيه من المواد الدراسية. أوكي. بعد ما تنتهين إجابة عن السؤال الأول تضعين نقطة وتكملين جواب السؤال الثاني على شكل باراجرافات. Again, third question. What are your hobbies؟ ما هي هواياتك؟ أوكي. طبعا عادة الأشخاص اللي عنده هواية معينة نفسها يستغلها في المستقبل حتى يدخل باختصاص يشابه هواياته قدر الإمكان. What are you going to be when you finish school؟ Pay attention to this question. عندك هنا أداة الربط وين؟ وعرفنا إنه لما أريد أجاوب pay attention that the first part of the question what are you going to be in future tense، while the second part of the question after using when is in present tense simple present tense. الجزء الأول من السؤال في المستقبل، والجزء الثاني من السؤال في المضارع لأن عندي أدوات الربط بينهم اللي هي when. Are you going to go to college or university when you finish school؟ هل سوف تذهبين إلى الجامعة أو الكلية عندما تنتهي من المدرسة؟ يعني أكيد كلكم تتمنون تروحون الكلية إن شاء الله، فأكيد راح يكون عندكم خطط مشابهة لما تتمنوها هسه لأي كلية تروحين. And try to يعني make as real as possible، أن تكون حقيقي يعني قدر الإمكان. I'm going to make one، راح أسوي يعني paragraph بالإجابة عن هذه الأسئلة. Okay, and you can use it as a sample in your examination. Okay, and you write it down in your notebook. راح أسوي واحد أنا أيضا هنا في هذه الفراغات، ممكن تستخدمي أنت كنموذج وأيضا تنزليه في دفتر ملاحظاتك. Okay, so this is the whole goal of this lesson. Okay, لما أنا خلصت الآن فهمت الفكرة من الدرس إنه to make one about myself، إنه بعد ما أقرأ إنه أسوي أيضا باراجراف عن نفسي. بعد ما قرأتي شنو تتوقعين هاي الأسئلة عن كل شخص؟ Who thinks they are؟ منو اللي يعتقد نفسه مثلا friendly or hardworking or patient science mathematics French. طبعا هاي بعد أسئلة. Who is good at science mathematics French or geography؟ Who is going to go to vocational school or university؟ منو بيهم راح يروح المدرسة الصيفية أو راح يروح للجامعة؟ منو بيهم friendly or hardworking or patient؟ patient هنا قلنا معنا إذا جتك كصفة تعني صبور، وإذا جتك اسم تعني الشخص الذي يرقد في المستشفى اللي هو المريض. أوكي زين وهكذا. So let me clarify something. خليني أوضح في الشيء. Now after finishing reading the 4 paragraphs about those 4 students, here you have in a green box أوكي هنا a grammar zone، هنا عندك منطقة القواعد which how to talking about the future، شلون تتحدثين عن المستقبل. نفس النقطة اللي وضحتها يقول لك for example what are you going to do when you finish school؟ ما الذي سوف تفعليه عندما تنتهين من المدرسة؟ Here you have 2 arrows، عندك هنا سهمين، one of them on an auxiliary which is are and the other one is going to be which is the same item we use when we talk about the future. And it is here the word future you have. So هنا عندي صيغة المستقبل. While the second part finish here is a present.
الفعل finish هنا مضارع. أوكي، طبعا هنا اجى خالي من اي اضافه، يعني عندي الفاعل you، فلهذا مضارع. يقول لك pay attention to this note. This sentence is about the future. انه بصوره عامه الجمله كلها عن المستقبل. But we always use the present tense، لكن دائما نستخدم صيغه المضارع in the when part مع جزء الوين، يعني الجزء الثاني اللي هو بعد الوين مع اداه الربط وين. الجزء اللي يجي بعده نتحدث عنه راح نتحدث عنه بزمن المضارع البسيط. Okay, so أعيد the sentence is about the future but we always use the present tense in the when part of the sentence. Is it clear now? Okay. ممكن أنا أوضح أيضا بفد قاعتين 3 أو فد مثالين 3 موجودات عندكم أيضا في المثال اللي أخذناه. here مثل هنا تشوفين عندك هنا في سارة paragraph سارة هنا نفس الشيء when I finish school I am going to study French at university. كلش عادي إنه جزء الوين يتحول في البداية والجزء الثاني من المستقبل يتحول في يعني بالجزء الثاني، يعني البارت الثاني بعد الفارزة. أو ممكن أقول I am going to study French at university when I finish school. طبعا إذا ما كان الآي هنا عندي مثلا she أو he أو it كاعتبار أو يعني بالذات هي وشي، أو عادل أو سمر أتحدث عنهم مثلا، أو مثلا the doctor the teacher the student. أوكي، يعني أسماء مفردة. هنا راح أستخدم الفعل يكون بالشخص الثالث أو third person singular. يعني أقول مثلا when she finishes school she is going to study French at university. طبعا هنا راح الفعل ينضاف له الشخص الثالث. اوكي، ممكن انت نفس الفكره اريدك تبحثين عنها في باراجراف عادل وباراجراف دانية وتشوفين استخدام الوين من اي من الجمل. اوكي، ممكن تشوفين ايضا اذا هنا مثلا خالد استخدم نفس الترتيب او لا. ممكن الاقي هنا في جمله دانية. اوكي، when I finish studying هنا ترى studying جاية معناها اسم بمعنى الدراسة وليس عباش فعل ing. حتقولي ليش انها فعل يعني finish و studying؟ لا، when I finish هذا الفعل finish studying بمعنى دراسة وليس يدرس. when I finish studying عندما أنهي الدراسة أنتهي من الدراسة I am going to fly I'm going to fly to the moon in a spacecraft. أوكي، عندما أنتهي من الدراسة أنا سوف أطير إلى القمر يعني باستخدام spacecraft اللي هي يعني أداة الفضاء، اللي يكون مثل صاروخ and so on، آلة فضائية. I am going to be an astronaut هنا astronaut بمعنى astronaut معنى رجل فضاء أو امرأة فضاء، يعني فضائي. أوكي، الشخص اللي يطير في الفضاء، مو فضائي كائن فضائي، no. astronaut means رجل فضاء أو امرأة الفضاء. أوكي، رائد فضاء، العفو، التعبير الأفضل رائدة فضاء أو رائد فضاء astronaut. أوكي، هذا الموضوع يعني هذا كل ما يشمله موضوع lesson 7. أوكي، let me see what is about their activity أو lesson 7 activities فعاليات أو نشاطات اللسن 7 في صفحة 86 و87. أوكي، و88 تمرين C. 86 هذا جدا مهم التمرين please. This is very important because it's like definitions. أوكي، or meanings. أوكي، يعطيك كلمة ويريد ما عندش معناها كالتعريف. number 1 astronaut قلنا بمعنى رائد أو رائدة فضاء. carpenter بمعنى نجار. college بمعنى كلية. وترانسليتر بمعنى مترجم. أوكي، وهنا نعطيك معانيها. مثلا A somebody who makes things with wood، الشخص الذي يصنع الأشياء من الخشب. شنو اسمه؟ 2 or B somewhere to study after finishing school، مكان ما أدرس به بعد انتهاء من المدرسة. أكيد بعد انتهاء من الإعدادية أنا وين أدرس؟ واضح الجواب. C somebody who gives the meaning of something written in another language، شخص ما يعطي معنى لشيء ما مكتوب في لغة أخرى. أوكي، يعني يعطيني معنى، مثلا أنا كلمة بالإنجليزي أنطيش معناها بالعربي، شي يسموني أني؟ somebody who flies in a spacecraft، شخص يطير في مركبة فضاء. who is he or who is she. أوكي، so put
the suitable meaning to the suitable definition or يعني word. okay. هذا lesson 7 مهم جدا. التمرين A. Let's go to تمرين or exercise B. This is very important. You know, it collects many things in one activity. It collects spelling, it collects grammar, it collects let's say مثلا dictation and other let's see مثلا for example this is the draft of somebody's career plan. هذا هي draft هنا معناه مسودة أحد الأشخاص اللي تتحدث عن مستقبله. correct it and make it better. بها بعض الأخطاء صححيها واجعليها أفضل. This is very important because the books here helps you to figure out where is the mistake. هنا الكتاب يساعدك إنه تكتشفين وين الخطأ and give you some notes to understand what is the kind of mistake you should correct. الكتاب يساعدك بعض الملاحظات حتى تعرفين شو نوع الخطأ اللي يجب أن تصححيه. For example, I'm very kind and friendly. When the book omits a word, لما الكتاب يحذف لك كلمة أوكي يشخطها بمعنى هنا عندك خطأ إملائي. وين الخطأ الإملائي هنا؟ صححي. My favorite subject at school is English. Okay. I also like geography. هنا يقول لك هنا حاط لك هاي الإشارة بمعنى join. شلون تربطين بين الاثنين؟ Okay. أحسن ما أقول my favorite subject at school is English. I also like geography. ممكن أقول my favorite subject at school is English and geography. Okay. زين. إذا ربطت باستخدام مثلا and وشلت هاي كلها طبعا فقط شلت I also like. At the weekend I go walking. يقول where. Okay. يعني شلون صحيحة مثلا at the weekend I go walking outside. Okay. هنا أنا ربطي بعد هسه عوفي هاي I like look at animals. مستحيل أنا عندي like وأحط بعدها فعل خالي من أي إضافة. I like يقولش اربطي join. اوكي join هنا اكو فد ربط. اوكي الجوين راح يكون هنا ممكن اشيل النقطة واحط فارزة. I like هنا عندي خطأ لان هنا spelling غلط grammar. I like looking. اوكي I like looking at animals. اوكي لان اللايك هنا بعدها دائما يجي فعل مثلا فعل ب ing او مضاف اليه ing. When I will finish, no, because when I have when, the part of when is going to be in what? In present simple, while the other part is going to be in future tense. يعني هنا يقول grammar هذا اختصار abbreviation of grammar. When I omit well, when I finish school, comma, I am going to be a businessman. There's something wrong with businessman, grammar and spelling. I'm going to be a businessman. businessman عندك خطأ إملائي. Before that لكن قبل ذلك okay I am going to be college. No, to do what? Okay. Before that I am going to go to college. Okay. or مثلا أقدر أقول before that I will go to college or I'm going to be at college and so on. طبعا هنا اكو خطأ ايضا املائي وخطأ مطبعي ممكن اصححها وياكم وننزلها ان شاء الله. ينحل هذا تمريني بليز. اروح على التمرين اللي بعده اللي هو C. ABC. C هو هذا الانشاء ان شاء الله. I'm going to make a sample for you and write it down in here and you should يعني write it down in your notebooks please. تكتبوا دفاتر ملاحظاتكم because this is يعني paragraph or this is the composition of unit 6. هو هذا انشاء الدرس السادس. This is all about lesson 6. Lesson 7. This is all about lesson 7. Please pay attention to the lesson. You should understand the idea of the lesson, which is how to talk about yourself, how to describe yourself, your personality, how to talk about the things you like in school, and how to talk about your future. What are you going to be? Okay, especially with using conjunction now or يعني أداة الربط هنا اللي هي joining sentences أدوات الربط باستخدام وين. دائما ذكر إنه جزء الوين اللي بعده راح يكون في زمن دائما جزء الوين يكون في زمن المضارع البسيط وهذا الجزء اللي قبله راح يكون عادي في المستقبل لكن الجملة بصورة عامة كلها تتحدث عن المستقبل.
are we good until now؟ احنا كنا جيدين لحد الآن، تمام، فهمنا شنو الموضوع. This is all about lesson 7. Please pay attention to your lessons and do the homework, please, and write down everything I asked you to do in your notebooks. Thanks for listening and watching. I love you so much, my dear students. I hope you will be all good, inshallah. Your teacher in charge, Mrs. سعاد شاكر، متوسط متفوقات للبنات بسماية. Goodbye.